Hello viewers, welcome to our today's show. This is Teens Untold with me, Aunty Maj. We are back and we are happy to be here. We are humbled to share another show with you people. Karibuni sana and let us enjoy together. Today we are so privileged to have another guest who is also a nutritionist, and I'm going to give her an opportunity to introduce herself. Asante sana Aunty Maj. I'm so happy to be here today. Karibu sana. My name is Rose Mureithi and I will be educating teens on nutrition and I hope itawasaidia. Karibu sana. We are so happy to have you here. It's such an honor hata kukubali kuitwa na ukaitika. You know, there are some who would say like hawapatikani or they are busy doing other stuff, but the fact that you spared a meeting to be here, that means a lot and we are happy to be here. So, leo we wanted to discuss about disorders na teens. Nimekam ku realize like teens are really struggling with a lot of disorders when it comes to eating. Unapata pengine kuna mtu wako ni mkubwa, and so maybe akikuwa bullied out there, wana resort to other measures and the extreme measures. Unaona like mtu anakula anaeka kijiko kwa mdomo anatapika, you know, ama anaanza kujistarve, hakuli chakula hata kidogo. And so wanaenda ku have those disorders zenye huwa zinaleta madhara baadaye. Na ndio maana nikaona ni vyema kuwa na wewe hapa ndio angalau tupate kuzungumzia mambo hizo disorders, how they can avoid that, how they can feed healthy to make sure that they are going to live a healthy life. They make sure like kama ni story na weight mtu anadili nayo, how to feed well ndio lose the weight, or if you're too skinny and unataka kukua mkubwa, venye unaweza feed vizuri to make sure you add the weight in the right way without overdoing one thing or another, ama bila kujiskuma hadi ufikie ni kupata na hizo disorders. Yeah. So there are 3 disorders that affect my teens. One is anorexia nervosa, which is wanataka kuwa slim sana. Okay, their aim haikuangi ati wakuwe slim sana, but they end up kuenda hapo juu, they are not contented with the results zenye wana get every time they lose weight. Na hiyo inakuja na challenge yake such that au provide mwili with the required nutrients. Unapaswa kuwa una provide mwili na carbohydrates, proteins, vitamins, minerals. So especially carbohydrates. Ukilose weight na uprovide mwili carbohydrates, inaenda ku-extract from the stores. So unapata ikianza kutoa from the stores, that is when unaanza ku-lose weight. First inaanzanga kuwa from the muscles. That's why unaona ame-lose weight kabisa tu ukimwangalia. Ako wasted. The next one is bulimia. Bulimia unapata yeye anakula, lakini after kukula anaitapika. Sometimes inakuanga associated na genetics, which is sometimes very hard to explain. Na inakujanga na stress zake. Unapata ametapika ile chakula haiko imesaidia mwili. Hiyo kutapika sometimes si food ilikuwa imefika kwa tumbo. Unatoa hiyo chakula, unatoa pamoja na acid. Inakuja ikikuchoma, ina affect meno, ina affect mdomo, unapata unapata dental, unapata na ina affect dents. Inaharibu meno, ina affect GI, GIT as in gastrointestinal tract. Juu hiyo kushinda ukitoa unaeka unakula every bado hiyo chakula unakula ni mob. Ina affect digestion, unakuwa na issues za constipation, a lot of things inakuwa mob. Okay, so inamaanisha that hiyo kukula mingi alafu unaenda kutapika ina bring forth so many things. I'm also learning. Yeah, I didn't know that like now the gas that is coming out inaweza kupea gastritis, inaweza haribu meno zako, zinaharibika kwa sababu of the too much gas. Alafu ina hiyo kuchoma, inakuchoma ndani. Hiyo ndio madhara yake, si ndio? Then
mtu mwenye ako in such a situation, ako kwa hiyo situation kaa hiyo, definitely the reason why anakula sana anataka alafu anatapika ni kwa sababu anataka ku lose weight. Si ndio? Huyu ni mtu mwenye anataka kukula kabisa kabisa, anataka kukula. But the moment amekula pengine ana feel guilty. Like what have I done? I have eaten too much. This is not what I want. And now anataka kuitoa. As this boy or this girl who is in that situation, anaweza fanyaje kutokuwa kwa hiyo situation? Ni nini ingine, what else can be can this person do to make sure as ati hiyo kukula akitapika? First, moderate what you eat. Wacha kukula chakula more batago. Kula chakula kidogo at a time. Hata kama ni kukula spoons 3 kidogo kidogo, hii haita induce ati haita kuletea mambo unasikia kuvoni. Then kuwa na vitu unapenda kufanya, you don't only concentrate na kukula. Physical activity is also important. Kuwa na healthy life. Kuwa na mwili mzuri. Yeah. Okay, so number 1, akule chakula in portions. Yeah, na chakula iko balance. Ensure whatever you eat per every feed iko balanced. And when you talk of balanced, you know, some of us we don't know what balanced is. In fact, hata tutarudi nyuma utuambie mambo sijui carbohydrate, unatuambia we want to eat food that is rich in you know, we talk of carbohydrates. We don't even understand like what is a carbohydrate. There are some of us who do not know, and I'm sure so many teenagers out there do not understand. Like, yeah, they know it have a carbohydrate, but kuna watu hawajui like what is a carbohydrate, which one is what is a vitamin gani. And now here when you talk of a balanced diet, ningetaka uziguzie zote, tuanze na what a carbohydrate is and what it means to take a chakula yenye sahani iko balanced kabisa na iko na diet poa. Okay. Yes. Carbohydrates ni vitu kama mchele, ugali, matoke, pasta, vitu kama hizo. Okay. Proteins ni kitu kama kuna animal proteins, kuna plant proteins. Animal proteins ni kama nyama za kuku, za ng'ombe, mbuzi, akina pork, hizo zote. Kuna vitamins. Vitamins na minerals sana tunatoanga kwa vegetables. Especially the green ones. Okay. The green leafy vegetables. Okay. Na sasa hii sahani ndio ikuwe balanced. Inafaa kuwa na nini na nini na nini? Inapaswa kuwa na hizo portions zote za hizo vitu nimetaja. If you want to lose weight, kwa wenye wanaenda to extreme measures, kama anorexia, unapaswa kulimit the carbohydrates that you're taking. Kula a lot of the green vegetables. Ongeza proteins. Proteins inaingia hapa, unaongeza juu. Hatutaki you lose the muscles zenye nilisema juu. The proteins are important for building the muscles. Okay. Yeah. Kwa hivyo hata mtu akataka kujenga misuli, you take a lot of proteins. Yeah. It will help. Yeah. That is very fine. Hey, thank you so much for sharing that. And I'm sure our teenagers are listening out there na wana understand at least hiyo yote. And I'm happy that we get an opportunity to share this with them so that at least they can know. Okay, tulikuwa tumeongea tukasema there are 3 disorders. Which is the other one? The other one is beige. Beige. Okay. It is BINGE. Beige. Okay. Yes, that one. What then unakula excess and you don't vomit. Unaanza kukua mkubwa. Unajua the calories that you've consumed, you must zianze kuact on your body. So after you put on that weight, una risk factors. First, unaweza develop cardiovascular diseases. What does cardiovascular disease mean? Zinaweza kuwa za magonjwa ya roho. Okay. Mishipa, vitu kama hizo. Okay. So, kuna sasa hiyo, that one. Hey, manze hiyo jina, wacha hata nisijaribu kupronounce itake. Unajua, like where I come from, pronouncing such words, manze it become an issue. So, let me not even go there. Acha nisiende hapo. So,
so here it makes you eat excess, unakula food in excess, and I'm sure sahi so many teenagers are in that position because of this junk food. You know, this junk food thing. You just take a lot of junk and you just add a lot of weight. Na ukiadd weight umetuambia inaweza leta shida na roho, kwa mishipa inaweza kuwa na shida. Unaweza kuwa pia na risk za kudevelop type 2 diabetes if it is not type 1. What is the difference between type 1 diabetes and type 2 diabetes? Type 1 inaanzanga when you're small to 21 years. Then the other one is kutokapo kwenda juu, which is associated with the elderly. Oh, the elderly. Also type 2 is associated with the elderly, but type 1 iko associated na watoto kwa sababu ni hiyo ya kuwa mdogo. So unapata watu walikuwa nasema kitambo diabetes it is for the elderly. Rich. And the rich. But today it is for everybody. It is for everybody. Haichagui whether you're young, whether you're old. Kila mtu ako hapo. Okay. So if you don't take care, unaweza jipata uko hapo. Okay. So how can they make sure they take care? Kwa sababu sasa unaona like this having like gaining the weight ina bring forth kwa vitu mingi mbaya, which is even unapata kitu kama diabetes, which is a lifetime. Sindio? It is not treatable but it is manageable. Sindio? So kuavoid hiyo yote, how are they supposed to feed? Huyu mtu anafaa afanye nini kama ni mtu mwenye anapata cravings? Because saa zingine wanasema like they have these cravings. How do they avoid the cravings, and if the cravings are there, they irresistible? Sindio? Tunasemanga saa zingine it's all about discipline. Sindio? But saa zingine unapatanga saa zingine iko tu, yani it is just there. Tunasemanga ni kale ka opportunity kana kujanga kakipitanga. So if such moments happen, how does this person ajimanage na akae poa na make sure hata kama anakula vizuri? Okay. First, I know unaweza persevere. Si kila kitu inakuja, you must deal with it. Kama unasikia kukula kitu sana and you know it is not healthy, tafuta kitu kama matunda you eat. Unajua uko na substitute ya kitu fulani. If I feel like eating chipo kila time, naweza compensate na kukula fruits. Lakini I'm not saying that kukula hizi junk ni mbaya. Our body still requires hiyo mafuta for a lot of functions. So ukikula once in a while, it is not bad. But kuwa na limit. Don't overdo it. So doing it in moderation ni sawa. Shida inakuja wakati you overdo it. So even if you must do it, it has to be in moderation. And if you must eat, juu kuna watu wanasamanga nasikia tu kukula. Kwa hivyo unataka kuniambia leo hii nikachagua kukula matunda in excess. Hakuna changamoto yoyote naweza patana nayo. Okay, ukikula more pia iko na risk yake. Juu kama when you think na uko na tuseme diabetes, it risk brown sugar. Actually we always tell them kama ni kukula fruits, ensure you eat a fruit moja, don't mix them kama vile tunapata kwa vibanda. Unakula ndizi sahi, after 2 hours unakula kitu kingine ama in between meals. Ukikula tunda kama saa 4, ukule lunch 1, around 4 kula another fruit. Lakini usikule zote pamoja. It is still the same for a normal person who is not having tunazitaje hizi conditions. Ukikula hizo vitu kama zimemixiwa, pia ziko na challenge, ziko na chemicals. Kila fruit iko na chemical yake. Zikimit in the same place, I think unajua Kenya itaform, itareact. Itareact. Enda uangalie, and this is an example. Kwa hizo fruits zimemixiwa. Unapata ndizi imeturn color. Imeturn color, imekuwa ya black. Why? Bondeka. You know, as we don't know, as we just know unachanganya, you want to take everything, this portion, like you want to eat everything. Hiyo inaletanga a lot of problems, but
I know people watakangi kusikia hivyo juu at the end of the day ukihisi njaa ukipatana nayo kwa street ni ukweli utakula. But at least that is the reason why you guys are there, at least to educate us, to help us understand like the repercussions ya kuchanganyisha matunda. You know, there are so many things I've learned today, even me myself I did not know. Okay, and I'm so happy to have you here, and I'm so looking forward to have you back, because I know tuko na vitu mingi sana za kuongelelea. I know this is a very broad topic, and I know you'll be back, we discuss more of it. But if there's one thing I'm taking is that everything, whether you have the disorders or you don't have the disorders, food must be eaten in moderation. Actually, kama uko na disorder and another one just jua you're sailing on the same boat when it comes to nutrition. You must watch whatever you eat. Yeah. I hear nutritionists tell us you're what you eat. Yeah. If you're fat, you're responsible for it. If you're too thin, if you're too small, that is your responsibility. And so you should work on yourself. Another thing yenye wanaweza paswa kufanya and watu wengi they don't. Ama wanaifanya real. Ni kukunywa maji. Taking a lot of water. By then, now that you've brought that into attention, how many liters of water are you supposed to take every single day? 3 liters per day. 3 liters per 8 day. glasses. 8 glasses. And inafaa kupima. Unajua kuna watu unaambia 8 glasses anazigonga once. Anaamka asubuhi, anagonga glasses zake 8 and boom, off they leave, and they like, I have my 8 glasses in the body and I'm good to go. So how are you supposed to take the 8 glasses? Ukikunywa the 8 glasses once, hiyo ni mkonjo tu direct. So itakuwa two waste. Hiyo 8 glasses unapaswa tu kuikunywa in moderation. Ukikunywa glass moja asubuhi, kunywa ingine later. See, in between those glasses pia unakunywa other drinks kama chai, uji. Kunywa maji tena as in una distribute the 8 glasses with the period of the whole day. But at least by jioni maji the 8 glasses zikuwe zimeisha. And then another thing, kula foods that ziko na a lot of fiber. Kama give us examples of food that ziko rich in fiber. Especially the green vegetables. Oh, green vegetables. Yeah. They have a lot of fibers. Hizo zina provide a lot of satiety. So come satiety, as you feel full, haraka. Okay. A lot of satiety. Wow. That is a vocabulary of that. And thank God I can pronounce that so well. So, kwa mwenye anataka kurusui, usiende ati kwa vitu ziko faa sana, ama unafikiria sana kuhusu vitu ziko mbali. Kula a lot of greens, moderate on your carbohydrates, kula kidogo. Proteins vile yeah, and then ina prevent constipation, hiyo fiber. Yeah, utakuwa na smooth bowel movements. Okay. Yeah. Wow, leo tumesoma, and I'm so happy that I brought you here, because I have not only educated the teens, but hata mimi mwenyewe leo nimekuwa educated, not on my venye nitafaa kukula. I'm also working on my weights. Just want like a few kgs out. At least now I know how like nitazikata ziende zikiendanga. Ukitaka vizuri, I can advise na inaweza kuwa beneficial to somebody. Kama unataka kuikata before ukule, kunywa maji. How many glasses? No, glass. As in uensure hata kama utakunywa glass moja, uikunywe before uanze kukula au ukikula. Ukiendelea kukula. Unakula ina provide unakuwa full haraka, lakini a lot of food iko kwa system ni maji, lakini food ni kidogo. That is very good advice, and I will take it, and I'm sure viewers have heard that. Thank you so much for being here with us today. It's such an honor to have you, and I'm so looking forward. I know tutaendelea, tutazidi kuongea, and you continue educating each other, and may God bless you so much for being here with us. So our viewers, that is all for today. This is Teens Untold. Until next time, tupatane hapa Wema TV. Voice of
Wema TV, the voice of hope.